Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da karatu na biyu na ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2025 wanda ya ƙara wa ainihin kasafin kuɗin fiye da naira biliyan 169. Samira Hamis Shira ta ba mu rahoton cewar majalisar ta kuma amince da wasu ƙudurori da aka gabatar da nufin inganta ci gaban tattalin arzikin mutanen jihar Kano. Ga rahoton nata. Dokar gyaran kasafin kudin jihar Kano ta shekara ta 2025 kamar yadda shugaban masu rinjaye ya bayyana, za a samu kudaden ne ta hanyar karuwar kudaden shiga na gwamnatin jiha da kuma kudaden da gwamnatin tarayya take bayarwa ga jihohi. Za a yi amfani da shi ne wajen gudanar da manyan ayyuka, tafiyar da gwamnati da kuma biyan basuka. Girma gona dole nemi gyaran dokar kasafin kuɗi shine ƙarin waɗannan kuɗaɗe na gaba an samu a doka ba a kashe kuɗin gwamnati ba a musu doka ba, an samu ƙarin kuɗi dole a musu doka. Sannan kuma ya kamata ku sani an ƙirƙiri sababbin ma'aikatu na gwamnati da hukumomi. Mun yi doka wadda ta kafa a rundunar 'yan sanda ko tsaro ta cikin gida wadda ake kira neighborhood, wanda wannan agency yana buƙatar kuɗaɗen gudanarwa. Mun yi doka ta Kano State Center for Disease Control, hukuma ce wadda take kula da cututtuka. Mun yi doka ta Social Protection Agency, wata hukuma ce da za ta ringa tallafawa marasa ƙarfi harkar ilimi, kiwon lafiya da dai sauran sassa wadda duka abubuwan nan suna buƙatar da kuɗi za a yi su. Garin ƙudurori kuwa majalisar ta zartar da guda 4 wanda suka jibanci samar da hanyoyi a mazaɓar Sumaila, Bunkure, Kura da Galun Malam, wanda wakilansu daban-daban suka gudanar a zauren majalisar. Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Garko Murtala Kadage ya gabatar da ƙudurin kira ga gwamnatin jiha da ta kawo ɗauki a al'ummar tsohuwar unguwa da ke mazaɓarsa akan annobar ruwa da ya sanadiyar rasa gidaje da dama. To a nan kuma yayin da 'yan ƙasa ke ƙara neman cikakken bayani da gaskiya daga gwamnati, a mai da hankali kan irin abin da gwamnatin Tinubu ta cimma a rabin zangon mulkinsa. Ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayya ta gudanar da taron wayar da kai a nan Kano, inda ta bayyana nasarori da aka samu a ƙarƙashin shirin Renewed Hope Agenda. Masud Aliyu na da cigaban wannan rahoto. Taron ya bayyana irin ci gaban da gwamnati ta samu a fannin gyaran tattalin arziki, gina muhimman hanyoyi da kuma shirye-shiryen tallafin rayuwa, tare da bayyana shirye-shirye da ake da su a sauran wa'adin mulkin. Mafi mahimmanci da wannan gwamnati ta yi mana kyakkyawan gata shine na samun mana da kwamishin, wato cibiya tamu ta raya yankinmu gaba ɗaya da yankin arewa maso yamma. Kano ta amfana da yawa daga wannan yan tsawon shekaru na mulkin Bola Tinubu. Akwai bangarori da hanyoyi da aka yi. Mahalarta sun hada da jami'an gwamnati, wakilan hukumomi, 'yan jarida, ƙungiyoyin farar hula da kuma al'umma, inda aka tattauna kan yadda za a wayar da kai da fahimtar manufofin gwamnati. Gaskiya yana da kyau a dinga yin haka, saboda wanda zai koma gefe ce ba a yi kaza ba a yi kaza ba, to idan aka zo aka irin wannan za a yi bayanai kuma a yi tambayoyi, to kaga za a dinga wayar da kan mutane kuma mutane za su san me gwamnatin ma take yi. Saka gwamnati wannan ya ba mu dama mu 'yan ƙasa da muka zo muka saurari wannan taro, muka je abubuwan da aka kaddamar mu ma mu faɗi abubuwa da suka shafe mu. Ana sa ran wannan shiri zai ƙara wa jama'a ƙwarin gwiwa tare da ƙarfafa su wajen mara ma gwamnati baya. Masud Aliyu, labaran NTA. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama mutane 333 tare da kwato makamai, motocin hawa, kayan zaɓe da sauran abubuwa a yayin zaben cike gurbi da aka gudanar ranar Asabar a zaben Gari, Tsanyawa, Bagwai da Shanono. Elizabeth Lamido ta ba mu rahoton cewar 'yan sandan kuma sun kama kuɗi sama da miliyan 4 tare da akwatunan zaɓe duka waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a matsayin hujjoji. Ga rahoton nata. Hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta bayyana cewa sake zaben da aka gudanar da kuma zaben cike gurbi sun gamu da yunkurin ɓata tsari ta hanyar shigo da 'yan daba daga cikin jihar da kuma daga waje. Kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana cewa gaggawar da jami'an tsaro suka yi karkashin kwamitin tattaunawar hukumomin tsaro kan zaɓe wato ICCES
ta rage tashin hankali tare da tabbatar da tsaron masu kada kuri'a da jami'an zaɓe. Kayan da aka kwato sun hada da bindiga pump action guda 1, bindigogi na gida guda 5, sanduna 94, takuba 16, adduna 18, bindigogi na gida 32, wukake 18, baka guda 1 da kibiyoyi 23, da katafila da duwatsu 45, motoci 14, akwatin kuri'a 2, takardun kuri'a 163 da aka riga aka yi musu alamar yatsa, tare da kuɗi har naira miliyan 4.48. Duwar da aka kama an gurfanar da su a gaban kotuna daban-daban. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta yi kokari wajen ganin an yi adalci, kuma duk wanda ya kokarin lalata tsarin demokradiyya an hukunta shi. Kwamishina Bakori ya yaba wa kwarewar hukumomin tsaro tare da yin kira ga al'umma da su ci gaba da bin doka, yana mai jaddada cewa kiyaye demokradiyya da zaman lafiya nauyi ne na kowa da kowa. Elizabeth Lalamido, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. To barkamu da dawowa. Kayan abinci sun sauka a kasuwar 'yan kaba da ke cikin birnin Kano a yayin da damuna ke ci gaba da gudana. Hadiza Muhammad Ali ta ba mu rahoton cewar farashin mahimman kayan abinci kamar su doya, dankalin turawa da sauransu sun sauka sosai. Ga rahoton nata. Kamar watanni 2 da suka gabata, ana sai da buhun dankalin turawa a tsakanin naira 200 zuwa 250, amma a yau ana sai da buhu ɗaya tsakanin naira 70 zuwa 100. Da har 200 har sama da 200 an sayar. Haka dan labarin yake da doya, inda a da ana sai da ƙwarya a naira 600 zuwa 700, amma yanzu ana samun ta a kusa da naira 200. Farashin ayabar soyawa ta sauka ita ma sosai, a inda wani mai sai da ayaban ya ce buhun da ake sayarwa a naira 25,000 yanzu ana samun sa a 10,000. Har ila yau farashin tafarnuwa shi ma ya ragu daga naira 60,000 a kan buhu zuwa naira 45,000. Da muke sayar da ita duk sace daya haka gabaki ɗayanta muna sayar da ita 9,000-8,000, amma yanzu mun samu sauki ana sayar da ita 4,500-4,000. Binciken da labaran NTA ya gano cewa farashin ya sauka matuka idan aka kasanta da makonni da suka gabata. Sai dai farashin yana bambanta da girma da kuma ingancin kayan. Doya ta fi arha idan aka saya a kashi, dankali kuma ya fi sauki idan aka saya a kwando. Ayaban soyawa kuma ta fi rahusa idan aka saya a zangarniyarta, a inda tafarnuwa kuma ta fi sauki idan aka saya a ɗauri ko mudu. Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. To sai kuma rahotannin wasannin namu na yau. Ayimba ta sanar da sauye-sauyen manyan 'yan wasa, ta saki 'yan wasa 22. Ma'aikatan gwamnatin tarayya na shirin gasar ƙwallon ƙafa a Gombe. Belsa na neman damar karɓar bakuncin gasar wasannin ƙasa ta shekara ta 2028. Alcaraz ya lashe Cincinnati Open bayan Sina ya janye.
To sai kuma hasashe da yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Muhalli kore suna rage damuwa kuma suna ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa. Ka shuka itace duk lokacin da ka samu dama, amfanin lafiyarsa yana da yawa gare ka da kuma al'ummomi masu zuwa. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Good evening and welcome to Nta Kano News. I am Awal Salisu. The Kano State House of Assembly has passed the second reading of the 2025 Supplementary Appropriation Bill, which increases the initial budget size by more than 169 billion naira. Samira Hamis Shura reports that the House also adopted several motions targeted at boosting socio-economic development across the state. Kano State Supplementary Appropriation Bill 2025 is expected to be sourced from increased federation allocation, internally generated revenue and capital receipts. It is expected to be expended on debt servicing, personnel cost and other capital projects, as explained by Majority Leader Lawal Hussain. The budget to capture provisions for the implementation of other renewal projects by the present administration. 2. The need to appropriate 169,552,463,294 naira 81 kobo sourced from additional revenue accrued to state government from opening balance of 81 billion, recurrent revenue of 65 billion. The House has adopted motions from Representatives Hafiz Gambo from Bunkuri, Zubair Hamza Masu of Smaila, and Zakaria Al-Hassan of Kura Garum Malam, who presented the plight of their communities on the need to reconstruct some roads in different parts of their constituencies. Meanwhile, Murtala Kadagi from Garko constituency presented a motion on the urgent need for intervention to over 30 houses that have been affected by flood at Tsohuwar Kasuwa by the state government. All the motions were adopted. The House will reconvene on Monday, the 25th of August, 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu Shara. With citizens demanding more accountability, focus is now on the midterm performance of the Tinubu administration. In response, the Federal Ministry of Information and National Orientation Agency held a public enlightenment campaign in Kano, showcasing achievements under the renewed Hope agenda and highlighting key projects across the Northwest. Masood Aliu reports. The campaign highlighted the government's strides in economic reforms, infrastructure development, and social investment programs, while also outlining plans for the remaining period of the administration. Let people support this administration to achieve the desired goal.
because with the support of the total support of the people, it will give will and motive to every administrator to redouble its effort. The issue of education, which of upgrading of some polytechnics and federal college education to the federal universities. Participants, including government officials, representatives of parastatals, traditional rulers, media practitioners, civil society groups, and members of the public, took part in discussions designed to deepen awareness and enhance understanding of government policies. Despite the government is doing well, but I think as a citizen, the government shall need to redouble its efforts. The exercise is expected to boost public confidence and foster greater citizen participation in driving the renewed hope agenda. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Kano State Police Command has arrested 333 suspects and recovered weapons, vehicles, election materials, and other items during Saturday's rerun and by-elections in Garis Enyawa and Bagwe-Shanono state constituencies. Elizabeth Ilalamido reports that the police also seized more than 4 million naira in cash alongside ballot boxes, all of which have been presented as evidence in court. The report. Kano State Police Command disclosed that the rerun and by-elections were marred by attempts to disrupt the process through the importation of thugs from within and outside the state. Commissioner of Police Ibrahim Adamu Bakori explained that the swift intervention of security operatives under the Interagency Consultative Committee on Election Security, ICCES, curtailed violence and ensured the safety of voters and officials. Items recovered include a pump-action rifle, 5 locally made guns, 94 sticks, 16 swords, 18 cutlasses, 32 locally fabricated weapons, 18 knives, a bow and 23 arrows, as well as catapults and 45 stones, 14 vehicles, 2 ballot boxes, 165 thumb-printed ballot papers, and cash amounting to 4,048,000 naira. All the arrested suspects have been charged to magistrate court for prosecution under various electoral offences. The charges include criminal conspiracy, disorderly conduct, possession of offensive weapons, intimidation, loitering without lawful excuse after voting or being refused to vote. Commissioner Bakori commended the professionalism of security agencies and urged residents to remain law-abiding, stressing that safeguarding democracy and peace remains a shared responsibility. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. There will be more reports after this time out. Welcome back. Food prices are witnessing a steady decline at Yankaba Market as the rainy season progresses. Hadiza Muhammad Ali reports that the cost of staple food items, including yams, Irish potatoes, and others, has fallen significantly. Recently, as 2 months ago, a bag of Irish potatoes sold for between 200,000 to 250,000 naira. Today, the same bag is going for as low as 70 to 100,000 naira. The trend is similar to yams, as a bundle of 100 tubes that previously sold at 600 to 700,000 naira now sells for around 200,000 naira. Plantain price have also dropped. Ibrahim, a plantain seller, says a bag that used to cost 25,000 is now selling for just 10,000 naira. Garlic price have also seen a decline from 60,000 naira per bag down to 45,000. NT News checks across several stores confirmed that prices have dropped compared to recent weeks. However,
Costs still vary depending on size and quality. Yams are more affordable when bought portion, potatoes cost less per basket, plantain are cheaper per bunch, and garlic is more affordable when sold per roll or in mudu. In Kano, Hadiza Mamadali, NT News. And our correspondent is standing by with happenings in the world of sports. Enyimba announced major squad overhaul, released 22 players. Federal workers plan football tourney in Gombe. Belsai bid to host 2028 National Sport Festival. Alcaraz wins Cincinnati Open as Sina retires. Let's now take a look at weather prospects for Kano and other selected cities across the country. And before we go, experts say green spaces reduce stress and boost mental well-being. Plant a tree whenever you have the chance. The health benefits are immense for you and for generations to come. Thank you for watching. I am Awal Salisu.